Day 2 of Delhi Chalo protest. Undeterred protesting farmers resumed their march towards Delhi. Hundreds of tractors, trolleys were seen lined up at the Shambhu border along Punjab-Haryana area. Police personnel again resorted to tear gas firing. In fact, even water cannons were used to chase away those protesters who were trying to breach barricades. However, farmers remain resolute, affirming that they will continue the peaceful march for their rights. Farmer leader Sarwan Singh Pandher once again took aim at the BJP government, accusing them of attacking farmers for raising their legitimate demand of MSP. In contrast, in fact, the government has reiterated its stance, expressing the necessity for careful deliberation before enacting MSP law and cautioned farmers to stay away from politics. Meanwhile, the national capital and its borders are fortified for the protest with concrete slabs, iron nails, barbed wires all in place to impede their advance. To maintain law and order, the Delhi police have imposed Section 144 across that region. Internet services largely has been snapped in at least 15 districts of Haryana. देखिए, मैं किसान संगठनों को यही कहूंगा कि किसी राजनीति से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि किसान और किसान परिवारों की चिंता लगातार सरकार की है और करेगी। किसान संगठनों को इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम लगातार इस बात को ध्यान में रखें कि असामान्य स्थिति पैदा करके किसी का समाधान नहीं हो सकता। पहली बार होगा भी देश के किसानां मजदूरां ते अर्ध सैनिक फोर्स अटैक कर रही ने, इन्ना जबर ढाया जा रहा। आह SLR ਦੇ ਖੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆ ਔਰ ਅਮਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੁਰਅਮਨ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਣਾ ਵਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲਏਗੀ ਜੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨਾਰਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਐਕਸੈਸਿਵ ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਗੇ। ਡਰੋਨਾਂ ਕਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ यूज ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ गलत हो रहा है। ये इस वक्त जहां मैं मौजूद हूँ, ये शंभू बॉर्डर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, सामने की तरफ हरियाणा पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान मौजूद हैं, जबकि सामने की तरफ किसान मौजूद है और लगातार वहां से एक के बाद एक कई बार आंसू गैस के गोले वो छोड़े जा रहे हैं लगातार। हरियाणा पुलिस के वो जो जवान है और बकायदा सैनिक बल के जवान है। तो ये देखिए, चारों तरफ से लगातार ये जो आवाजें हैं वो आ रही हैं और एक के बाद एक राउंड नहीं बल्कि कई राउंड यहाँ टीयर गैस के गोले ये जो है ये देखिए, ये देखिए, ये तस्वीरें यहाँ पर छोड़ी गई है। उसके बाद कैमरामैन पीछे चले तो ये देखिए, ये स्थिति शंभू बॉर्डर पर है। हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़, अब तक कम से कम दर्जन भर टीयर गैस की जो सेल है वो छोड़ी जा रही है। एक कभी खेत की तरफ तो कभी सामने की तरफ ये ड्रोन से टीयर गैस की सेल आ रही है जो यहाँ पर छोड़ी जाएगी किसान प्रोटेस्टर के बीच। और ये सामने देखिए, ये देखिए, फिर एक के बाद एक टीयर गैस की जो सेल है वो एक के बाद एक यहाँ पर छोड़ी जा रही है। शंभू बॉर्डर पर ये स्थिति है। We are at Shambhu border where we can see higher number of farmers as compared to yesterday. Just look at the smoke. Haryana police is continuously targeting the protesters and firing the tear gas shells. Just look at this tear gas shell which fell below the road where the farmers have gathered. Now the police is targeting the farmers who are standing in the middle of this field located on both sides of the national highway. The farmers on the other are also making efforts to
to stop the impact of the smoke of the tear gas shells. The farmers are spraying water on the smoke. Higher number of farmers have gathered today, as the number of farmers who stayed back at homes yesterday have also joined the farmer unions who are protesting at the Shambhu border. The farmers continuously say that they want to go to New Delhi to press for their demands which have not been met yet. With camera person Aman Gupta, this is Manjeet Sehgal at Shambhu border for India Today. Innovative techniques being used on the ground to combat Haryana police. Now, yesterday we reported how drones were being used by Haryana police to drop tear gas shells. To combat that, the farmers are flying kites. They suggest that the flying kites will disturb the movement of the drones, and that's something that will give them a sort of relief. किनके दिमाग से आई idea? ये दिमाग तो मैम हर इंसान में है। तो जैसे मैंने कल उन्होंने हमारा ना बहुत भारी नुकसान किया, ड्रोन से बम गिराए और हमारी संगत के बीच में मतलब काफी लोगों को घायल किया गया। तो हमने उनका तोड़ निकाला कि पतंग ऊपर उड़ाए गए, जिनसे मतलब ड्रोनों को नीचे मतलब उनको उनके ड्रोन ना उड़ने दें। और दूसरा जो एक बात समझाइए आम आदमी के लिए कि पतंग से ड्रोन से कैसे बच रहे हैं। एक बार पतंग मतलब ड्रोन को टच करेगा तो ड्रोन ऑटोमेटिकली उनका गिर जाएगा। वो उसके जो पंख लगे ना, हवा नहीं बनेगी तो नीचे गिरेगा। अच्छा। नीचे गिरेगा तो हम उसको तुरंत उसको संभाल लेंगे बस। कुछ नहीं होगा। Okay, as we talk, you can see tear gas shells are being used by the Haryana police to disperse the crowd here at the Shambhu border. As we do this report, you can see how heavy tear gas shelling is being done from the side of Haryana police. We will report from a little far behind to ensure safety of our ground team as well. But you can see these visuals on your screen where heavy tear gas is being used by the Haryana police to push back the farmers as well. Multiple rounds of tear gas, as you can see, were fired from the side of the Haryana police amidst this standoff between the farmers and the Haryana police. These are the repetitive techniques that you can see are being used on both sides. You can see how everyone's coping with the pushback that they are also facing, the protesting farmers, the agitating farmers. At intervals, we are seeing Haryana police releasing multiple rounds of tear gas shells to push back the farmers. Their technique to combat that is, I'll tell you what, they're using jute cloths with water to actually douse the tear gas shells that are being released, and they're also using cloth with water to ensure that less possible impact comes from the tear gas shells. With video journalist Ravikant Totawar, this is Shreya Chatterjee for India Today. Amidst tear gas shelling on day 2 at the Shambhu border, more arrangements are also being made at the Tikri border where I am right now. Freshly now ply is being cut into various shapes and being added in between the already existing cement boulders. You can see out here how they have added more plies from the current position where these stone boulders have been kept and cement has been put. More plies are being added. The logic at the moment is that the border needs to be completely cemented and fortified so that the farmers, if they breach the barricades from Kharoli border, they are not able to cross this particular place. Now, I had told you that the cement has been put early in the morning today. They are going to be adding more cement on this so that it stops in between these two stone boulders that have been kept here, aside from the barbed wires that we are currently surrounded by. But since farmers are unrelenting and they continue to say that they want to march towards Delhi until a law on MSP is brought by the government, the farmers will stop at nothing, and so will the authorities take every step to make sure that their march is not successful to reach Delhi. With Nasir Khan from Tikri border, Milan Sharma for India Today.
On one side, heavy barricading has been done at Shambhu border to stop the farmers from entering the national capital along with their tractors and trolleys. On the other side, the bylanes of the villages and the industrial areas at Shambhu border, on those paths, trenches like this one are being dug up by the JCB machines. Right there you can see JCB machines operational, and they are digging up trenches, and these are nearly 10 to 15 feet deep, and it is being done so that when the main road is blocked by the police, by the RAF, by heavy barricading and concrete walls. If at all the farmers take these bylanes to reach the national capital, that route is also being blocked by the administration, or at least that attempt is being made. You can see how these trenches has been dug up right in the bylane, which leads you to the national capital. So these are the bylanes through which you can enter the villages of Shambhu and the industrial area at Shambhu, and eventually you can connect to the national capital. So those roads are also, there is an attempt by the administration as well to block those roads with help of JCB machines, and similar attempts are being made at different places on this stretch. But we had seen in the past as well that similar trenches were dug up even on the national highway during the Kisan Andolan 1.0, but the farmers had managed to make their way through the trenches as well. What we are given to understand that the farmers as well as the Haryana police continue to clash near the Shambhu border as well as in Jeans Khanori, and the government on the other side has appealed the farmers for another round of talks. With video journalist Pawan Kumar, this is Amit Bhardwaj reporting for India Today.